Hello everyone. Today I am here to take a class on the topic Formulation of Hypothesis. What is a hypothesis? Hypothesis is a testable tentative or professional generalization based on previous knowledge and it forms the basis for reasoning. To be more precise and specific, it is a deduction based on a series of facts from which the existence of an object or the cause and relation of a phenomenon can be inferred without actual proof. The corresponding judgment or conclusion is hypothetical. അപ്പോൾ ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാങ്കല്പികമായ ആശയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുൻവിധി. When it is found to be true on verification, a hypothesis becomes a theory. So, a hypothesis calls for verification and proof. After verification, it may be accepted as a theory if the result is positive, or may be rejected or revised if the result is negative. അതായത് ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് അതിന്റെ വെരിഫിക്കേഷൻ സമയത്ത് അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് എങ്കിൽ അതൊരു സിദ്ധാന്തമായിട്ട് സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും അതിന്റെ റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് നിരസിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. Now we are moving to the functions of hypothesis. In general, a hypothesis serves the following purposes: offers adequate explanation of related facts, channels scientific inquiries in the right direction, paving the way for experiments and observations, and helping the collection of evidences. ശാസ്ത്രീയമായ അന്വേഷണങ്ങളെ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കുകയും പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കുകയും തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ്. Helps in the selection of the appropriate method for testing and verification. Helps in the formulation of laws, explaining facts. Helps in the drawing conclusion to expand the horizon of knowledge. Now we are moving to the conditions or features of good or valid hypothesis. A hypothesis becomes valid or viable when it has the following conditions. The hypothesis must be empirically testable or verifiable so that it can be ultimately accepted, rejected or revised. This may be called falsifiability. It must always provide an answer to the problem of inquiry. അതായത് ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് എപ്പോഴും ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം നൽകുന്ന വിധത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം. അതുപോലെ it must be simple with very high predictability. It must comply with observed and established facts and previous knowledge. അതിന്റെ വിശദീകരണം നിലവിലുള്ള അറിവിന്റെ നിലയ്ക്ക് സത്യമുള്ളതായിരിക്കണം. It must explain the largest possible number of facts. അതിൽ കൂടുതലും സത്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ആയിരിക്കണം ആ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ്, ഡെഫിനിറ്റ് ആൻഡ് അൺആംബിഗ്വസ്. അതൊരിക്കലും അവ്യക്തമാവാൻ പാടില്ല, അത് വ്യക്തവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് രീതിയിൽ പറയുന്നവയായിരിക്കണം. ഇറ്റ്സ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ മസ്റ്റ് ബി ട്രൂ ടു ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നോളജ്. അതായത് നിലവിലുള്ള വസ്തുതകളുമായിട്ട് ഒത്തുപോകുന്ന തരത്തിലുള്ള അതായത് സത്യങ്ങൾ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നായിരിക്കണം. Next, types of hypothesis. There are two major groups of hypothesis, crude and refined. Crude hypothesis only indicate the kind of data to be collected and it does not lead to the formulation of theories. Refined hypothesis lead to the formulation of theories. And refined hypotheses are three kinds. It is simple, ideal and complex. A simple hypothesis is one which does not involve much of testing and verification. An ideal hypothesis is one which examines the cause and relation of natural phenomena. A complex hypothesis is the one concerned with the interrelations of multiple variables. And then null hypothesis. This is a hypothesis nullified by negative evidence of testing. Its main objective is to avoid personal bias of the investigator in collecting data. It is put forward on the belief that it might be true and to
could be used in collecting data. Null hypothesis is widely used in sampling theory and it provides additional support to the accepted hypothesis. Also, it forms the basis of many significant tests. And the formulation of hypothesis. Formulation of hypothesis is a presupposes some problem which demand scientific investigation. If there is no problem, no inquiry is needed and no hypothesis is required. This means that the hypothesis is formulated for solving a problem or for explaining a phenomenon. Formulation of a hypothesis gives the direction in which the relevant facts are to be arranged. There is no hard, fast rule for the formulation of a hypothesis. According to Stebbing, every hypothesis springs from the union of knowledge and sagacity. Previous knowledge of the field of investigation is significant since the formulation of a hypothesis is based mainly on observations and known facts. In the absence of sufficient knowledge, no well-founded judgment can be made and no valid hypothesis can be formulated. Formulation of hypothesis gives a definite point inquiry, help in establishing direction in which to be proceed and help to delimit the field of inquiry by choosing the points on which to concentrate. However, hypothesis formulation it is not necessary. It depends upon the type of study. Thank you.